представить вам, к нам присоединится Джон Кеха, переводчиком выступит Дмитрий Новосельцев. Встречайте. Всемирно известный писатель, филантроп, тренер в области личностного роста. Человек, который хорошо знает то, чему учит. За 5 лет он сам преодолел путь от бедняка до успешного признанного специалиста, изменяющего жизни людей к лучшему. Его книги расходятся миллионными тиражами. Уже 40 лет он путешествует по миру и делится своим учением о силе подсознания. Встречайте, Джон Кехо. Спасибо to Alina for your kind and insightful words, and spasiba to the Veda Company for giving me an opportunity of speaking to everyone that I'm going to be speaking to now. Спасибо огромное Алине за эти прекрасные слова. И моя отдельная благодарность компании Веда за возможность сейчас говорить с вами о том, о чем я хочу с вами поговорить. And a very special spasiba to each and every one of you who has chosen to join us here this evening, because I have very important and valuable information that I'm going to be sharing with you, and I'm very happy that you're here with me. И особое спасибо каждому из вас, кто решил сегодня к нам присоединиться, потому что у меня есть что-то очень важное, чем я хотел бы с вами поделиться, и поэтому я очень рад, что вы решили присоединиться к нам сегодня. I'm going to be a voice of hope, a voice of inspiration, a voice of courage to help you navigate this great crisis that we are all experiencing together. Я хочу быть для вас голосом надежды, голосом вдохновения, который поможет вам успешно пройти сквозь тот кризис, в котором мы сейчас оказались все вместе. And the first thing that I want to share with you is that you can relax and be comfortable in this crisis. You don't need to worry. You don't need to be in fear. You can relax because everything is going to turn out fine. И первое, чем я хотел бы с вами поделиться, что вам не нужно беспокоиться, не нужно испытывать страх. Вы можете просто расслабиться, понимая, что в итоге все закончится хорошо. Now, you might ask, how can I be so sure that everything will turn out fine? How do I know that? Because it doesn't appear that way now. It appears like everything is falling apart. И вы меня, конечно, можете спросить, откуда я знаю, как я вообще могу об этом говорить, что все будет хорошо? Потому что сейчас все вообще не выглядит хорошо. Выглядит, как будто все разваливается на части. Well, why I can be so confident is because what's happening is we are going through a crisis. We can all agree on that. We're going through a crisis, but life has crises that each of us have to navigate. This is all part of life. И я могу об этом говорить, потому что, конечно, с одной стороны, первое, что нам надо признать, что мы проходим сквозь кризис. Это действительно, несомненно, кризис. Но кризис – это часть любой жизни. No life is without crises. If you're 30, you've probably had one or two crises in your life. If you're 50, you've probably had 3 or 4 crises in your life. And I'm in my 70s, and I've had about a half a dozen crises in my life. Ни одна жизнь не обходится без кризисов. Если вам под 30, то наверняка вы уже с таким
чем-то подобным сталкивались. Если вам за 50, то таких кризисов было, наверное, 3 или 5, а если вам, как мне, за 70, то у меня их было больше, чем полдюжины. And at the time when we're going through the crisis, it always seems hopeless. I remember my very first crisis was when I was 18 years of age and I broke my neck. And I was in the hospital for 6 months. I didn't even know what was going to happen, whether I would ever be better again. It was a huge crisis for me. И когда мы находимся посреди кризиса, в самом его процессе, каждый раз мы чувствуем, что ситуация абсолютно безнадежная, она никогда не улучшится. Я вспоминаю свой первый кризис, который я проходил в возрасте 18 лет. Тогда я сломал шею и больше чем полгода провел в больнице, даже не зная, смогу ли я когда-то поправиться или ходить. And that was my very first crisis in my life. And my second crisis came in my mid-20s when the love of my life and we split up, and I thought my life was over. И это был мой первый кризис, а второй наступил, когда мне было 20 с чем-то, и когда девушка, которая была любовью всей моей жизни, когда мы с ней расстались, я действительно чувствовал, что моя жизнь окончена. And you can think back on the crises that you have had in your life. Maybe it has been a health crisis. Maybe it has been a divorce or a breakup. Maybe you're a bankruptcy in your business, but you have gone through crises. И мне кажется, очень важно, чтобы вы вспомнили те события, которые были в вашей жизни. Возможно, это были проблемы со здоровьем, может быть, развод, может быть, банкротство, может быть, что-то пошло не так в других сферах вашей жизни. Но совершенно точно в вашей жизни были подобные кризисы. And what happened? Did you surmount it? И что получилось? Вы его пережили? Yes, you did. Конечно, пережили. But at the time, you saw no way on how you were going to survive it, and yet you did. And that is the point that I want to make about a crisis, is that we always survive crises, always. И интересно, что тогда вы, может быть, даже не знали, сможете ли его пережить. Но смотри-ка ты, пережили. И вот это та мысль, которую я хочу до вас донести. Мы всегда с этим справляемся. Мы всегда переживаем эти кризисы. Всегда. But we don't want to just survive this crisis. We want to thrive in this crisis. We want this crisis to be a tremendous opportunity for us. Но было бы здорово, согласитесь, не просто выжить в этом кризисе, а даже процветать, чтобы кризис стал удивительной новой возможностью. And it will be a tremendous opportunity for us because always there are no such thing as problems. There are only opportunities. И так и будет. Кризис действительно всегда полон возможностей, потому что вы можете выбрать способ смотреть на те проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, не как на проблемы, а как на возможности в этом мире. Now, those of you that have read my book, The Subconscious Can Do Everything, you are very aware of this principle that there are no such thing as problems, there are only opportunities. И те из вас, кто читал мою книгу «Подсознание может все», наверняка уже очень хорошо знаком с этим принципом, что проблемы как таковые являются такими только в нашем восприятии. На самом деле мы можем воспринимать их и как возможности. And I know millions of you have read that book, but now, rather than just reading it, rather than just understanding it as a concept, it's time for us to live it. Но я уверен, что, несмотря на то, что миллионы людей читали эту книгу, несмотря на то, что многие знакомы с этим как с концепцией, не все еще, как я предложил бы вам сегодня, смогли прожить это в своей жизни, воплотить это в своей жизни. And how we begin to live it is, first of all, by recognizing that the law of constant change says that everything must change and become something new. Nothing remains the same.
И вы можете помнить, что закон постоянных изменений гласит, что мир постоянно меняется, в нем постоянно происходит что-то новое, ничто не может оставаться таким, как было раньше. And so, because nothing can remain the same, life demands change, and change comes from either chance, choice, or crisis. И так как ничто не может оставаться таким, как было раньше, то жизнь требует изменений. А изменения могут происходить тремя способами. Через выбор, через случайность или через кризис. And in this particular opportunity that we're having, it is a crisis that is forcing us to change and look at our life and live in new and different ways. А в этом конкретном случае именно кризис стал причиной того, что нам предстоит посмотреть на нашу жизнь с новой стороны и выбрать новые, альтернативные способы действовать в окружающем мире. So you might say to yourself, well, what are the opportunities, John? I don't see them right now. И вы можете сказать: Джон, ну какие там возможности? Я вообще ни одной вокруг себя не вижу. Well, often you don't see opportunities during a crisis, but you have to know and understand and believe that indeed there are always opportunities there. And when you take on that belief, then they begin to reveal themselves. И, конечно, сначала вы можете их не замечать, вы можете не видеть вокруг себя ни одной. Но если вы действительно настроите свое восприятие и ощутите это как то, во что вы верите, что где-то в мире прямо сейчас у кого-то эти возможности есть, то тогда все ваше сознание начнет замечать их вокруг вас. Now, let me make some suggestions on where those opportunities might be. And I use the word suggestions because nobody knows but you. It is your life, but I am going to offer some suggestions on where those opportunities might be. И давайте я выскажу несколько предположений, в каких сферах могли бы лежать эти возможности. Конечно, это всего лишь предположение, потому что вы проживаете свою собственную уникальную жизнь, и никто за вас не сможет знать, в чем заключаются возможности в вашей жизни. Но я все-таки попробую высказать предположения, которые могут быть кому-то полезны. First of all, a crisis always gives us an opportunity to look carefully at our life and reevaluate our priorities, reevaluate what is important to us and what is not important to us. Во-первых, кризис дает каждому из нас возможность оглянуться на свою собственную жизнь и переоценить приоритеты, решить, что для нас в жизни важно, а что нет, и решить, соответствует ли этому наше поведение. Maybe as we examine our life, we see that perhaps we were not focusing on the right things on our life. Maybe we realized that we hadn't been spending as much time with our family, or we'd been working too hard, or the goals that we had chosen for ourselves aren't really the things that we want in our life. Возможно, оглянувшись назад, мы сможем увидеть, что мы распределяли свое внимание и время не так, как мы хотели. Может быть, нам стоило проводить больше времени с семьей, может быть, не так много времени посвящать какой-то нагрузке, работе, а может быть, мы должны решить, соответствует ли вообще то, что мы делаем, тем целям, которые для нас по-настоящему важны. Maybe as we re-examine our life, and this is the great value of a crisis, is that we must examine our life. Maybe as we re-examine our life, we see that actually we could be a better person, a kinder person, a more compassionate person. Может быть, мы сможем по-другому посмотреть на свою личность, на свой характер и решить, что мы можем проявлять, например, больше доброты, больше сострадания, больше сочувствия и внимательности. And what habits have we allowed to enter into our life? Dysfunctional habits. And what new habits might we bring into our life as a result of this calling? А также мы можем оценить свою жизнь и те привычки, которым мы обычно следуем.
решить, есть ли привычки, которые нам самим кажутся неправильными или вредными, есть ли какие-то правильные, которые мы бы хотели, чтобы стали частью нашей жизни. Именно эта ситуация позволяет нам заметить это еще лучше. Because as we come out of this crisis, and we will come out of this crisis, this you must know and believe absolutely. As we come out of this crisis, we want to be a new self. We want to be a better self. We want to be more successful. И когда мы пройдем сквозь этот кризис, и поверьте мне, мы обязательно его пройдем, кризис обязательно закончится. И когда он закончится, мы, конечно же, хотим выйти из него более успешным, более самореализованным человеком. And this is the value of a crisis, is it allows us to look closely at our life, how we had been living our life prior to the crisis, and to make very important decisions on how we will navigate this crisis and come out the better for it. И кризис всегда представляет собой возможность посмотреть на то, кем мы были, как мы жили до момента его наступления, как мы сможем проходить, пока он длится, и кем мы будем из него выходить, кем мы осознанно станем, когда он закончится. And one of the opportunities of this crisis is it is going to allow us to harness the powers of our subconscious in ways that we've never used before. И еще одна из возможностей, которая дает вам этот кризис, это познакомиться, увидеть всю силу своего подсознания настолько близко, как, может быть, вы никогда не замечали ее раньше. Now, all of you that have read my book, The Subconscious Can Do Everything, this is a time for you to evaluate and ask yourself, have I truly been using my subconscious in the ways that I can and should be? И те из вас, кто читал мою книгу «Подсознание может все», вот именно в этот момент могут задать сами себе вопрос. Действительно ли вы взаимодействовали? Действительно ли вы в полной силе подключали свое подсознание для того, чтобы оно работало так, как могло бы и как ему стоило бы? Now, the title of the book is The Subconscious Can Do Everything, but at the same time, we have to work with our subconscious. Our subconscious is our partner in success. И, конечно, название книги на русском языке звучит как «Подсознание может все». Но это не значит, что это произойдет само собой. Мы должны работать вместе с ним для того, чтобы что-то получилось. Наше подсознание – это наш партнер, но это наш партнер в достижении успеха. Our subconscious will work for us day and night, but first of all, we have to program it, we have to work with it, we have to give it the instructions, we have to communicate with it. Наше подсознание готово работать для нас день и ночь, выполняя наши инструкции. Но чтобы их выполнить, оно должно их от нас получить. И для этого мы сначала должны решить, какими эти инструкции будут, как их донести до нашего подсознания, сделать их понятными, чтобы они были именно такими, как мы сами хотели, донести их до подсознания. Now, when you want your subconscious to work for you, you have to give it very clear instructions. И когда вы хотите, чтобы ваше подсознание привело вас к чему-то, что уже есть в этом мире, очень важно давать ему крайне понятные инструкции. And how you reach the subconscious is through repetition. You must repeat these instructions over and over and over again. И для того, чтобы донести эти инструкции до своего подсознания, часто удобно использовать повторение. Вы можете повторять эти инструкции снова и снова и снова. And most people forget that. Most people, they think, oh, I want success. I want financial independence. I want good health. I want a good life. I want these things. And because they think that just because you want it, just because you desire it, that's enough for the subconscious to make it happen. Многие люди считают, что если они хотят прийти к успеху, и хотят добиться финансового благополучия, хотят здоровья, хотят самореализации, то сам факт желания, они же сказали, что они этого хотят. Этого уже достаточно, чтобы их подсознание включилось в работу. But wanting it is not enough
to harness the subconscious. Но хотеть чего-то абсолютно недостаточно для того, чтобы ваше подсознание подключилось и начало помогать вам в достижении этих целей. I have very clear techniques that I have used extraordinarily well for abundant, vigorous, amazing health and success and financial abundance, harnessing the subconscious. And I want you to have these techniques too. И я вам могу это сказать, потому что я знаю разницу между тем, чтобы просто хотеть, и тем, чтобы использовать определенные техники для того, чтобы добиваться прекрасного здоровья, финансового изобилия, того, что хотелось бы реализовать в своей жизни. Я это применяю на практике как техники. Мне бы хотелось, чтобы вы делали то же самое. So let's first of all be very clear and understand a fundamental truth of who we are is that we do have two minds. We have a conscious mind and a subconscious mind. И для того, чтобы ими воспользоваться, давайте для начала поймем, что на самом деле мы состоим как минимум из двух частей, из нашего сознания и подсознания. And learn the difference between these two minds and learn how the conscious mind and the subconscious work together. И мы можем понять, а чем же они отличаются, и как сделать так, чтобы наше сознание дружило и взаимодействовало с подсознанием. For example, there are 6 laws of the conscious mind. Есть 6 законов сознания. And the first law of the conscious mind is that thoughts are real forces, that every thought we think is a force and an energy and is having an effect in our life. И первый из них гласит, что любая мысль, которую мы думаем, может быть представлена как реальный физический процесс, как сила, как электрическая сила, электромагнитная сила, и она оказывает реальное воздействие на нашу жизнь. And it's having an effect in our life because our thoughts are real vibrations of energy and they interact with the energy web of all reality, bringing to us the circumstances, the situations that we desire in our life. И так как каждая мысль является реальным физическим процессом, она, по сути, является энергетическим отражением, который позволяет определенным образом настроить наше восприятие на то, чтобы замечать в окружающем нас мире то, что соответствует этой вибрации. И таким образом позволять нам добиваться того, чего мы бы хотели. And so the subconscious, the way there is a secret language that the subconscious speaks. Есть определенный тайный язык, на котором говорит наше подсознание. And the secret language of the subconscious is vibrations of energy. Этот секретный язык называется вибрации. So when you communicate with the subconscious, giving it instructions on what you want it to do, you have to do it with vibrations of energy. По сути, когда вы хотите вложить что-то в свое подсознание, помочь ему заметить что-то в мире вокруг вас, для того, чтобы принести это вам, вы должны коммуницировать с ним при помощи этих энергетических вибраций. And your thoughts create these vibrations of energy. И, по сути, ваши мысли и есть то, что их создает. Now, during a crisis, the way that we normally think, and you've probably noticed it yourself as you're navigating this crisis, is that there is a lot of fear and worry and desperation. И проходя сквозь любой кризис, наверное, вы уже заметили это в этом конкретном кризисе, мысли и состояния бывают наполнены страхом, беспокойством, безнадегой. Now, this fear and desperation and worry, these are vibrations of energy. Поймите, этот страх, это безнадега, это тревога, это тоже вибрации, которые вы, по сути, генерируете. And these vibrations of energy are what you are communicating to the subconscious. The subconscious is picking up these vibrations of energy. Именно их вы закладываете в свое подсознание. Потому что подсознание должно что-то считывать. Оно считывает те вибрации, которые вы транслируете. And it will act upon these vibrations of energy. So actually what you're doing
when you are in fear and worry and desperation is you are giving the wrong messages to your subconscious. Поэтому ваше подсознание будет реагировать на любые инструкции, которые оно от вас получит. И если вы транслируете им страх или тревогу или безнадежность, вы, по сути, даете им инструкции, которые совершенно не хотите давать. And you might say, yes, but John, I can't control what I'm thinking. И вы можете сказать: Джон, ну как делать-то что? Я же не могу контролировать то, что я думаю. Well, you're absolutely wrong. И я вам могу сказать, что вы категорически ошибаетесь. And let's address this right now. Давайте прямо сейчас в этом разберемся. You can control what you think. Знаете, вы можете контролировать, что вы думаете. In fact, this is what my teaching and training is all about, is I have techniques and methods on showing you how you can control and direct the mind. По сути, все, чем я занимаюсь, все, о чем я рассказываю, все исследования, которые я провожу, они посвящены одной единственной мысли, что вы на самом деле можете думать намеренно, думать мысли специально и таким образом направлять свой разум. In fact, you must control and direct the mind. На самом деле вы должны это делать, контролировать его и направлять. Everybody wants good things to happen to them. Everybody wants financial abundance and health and good relationships and happiness in their life. But until you can control and direct your life, your thoughts, you cannot hope to control and direct your life. Понимаете, все чего-то хотят в жизни. Это абсолютно характерно и обычно для каждого человека. Хотеть больше денег, хотеть прекрасных отношений, хотеть быть здоровым, хотеть добиться успеха. Этого хотят все. Но до тех пор, пока вы не будете намеренно уметь контролировать и направлять свои мысли, нет ни малейших шансов, что вы сможете добиться того, к чему хотите прийти. So the first technique that I want to give you in this webinar is a technique called controlling the narrative. И первая техника, которой я хотел бы с вами поделиться на сегодняшней встрече, эта техника называется «Как взять под контроль ту историю, которую вы сами себе рассказываете», или «Как контролировать историю». And controlling the narrative is controlling the stories that your mind is telling you all the time. Эта техника «Как контролировать историю», она, собственно, этому и посвящена. Это начать управлять, осознанно влиять на тот рассказ, на ту информацию, которую ваш мозг рассказывает вам о вас же самих. You see, our mind is a storyteller. Our mind loves to tell us stories, and it has stories about every aspect of your life. Наш мозг обожает рассказывать историю. Он постоянно нам что-то рассказывает. Он их придумывает, сохраняет, записывает и рассказывает о абсолютно каждом аспекте нашей жизни. It has a story about this crisis right now. And probably the story is, it's hopeless. I'm never going to get out of this. This is the worst thing that ever happened to me. And it has a story that it tells you all the time. Я думаю, что о текущем кризисе ваш разум уже сложил целую былину. Он говорит, что все безнадежно, ничего не получится, я не знаю, на что рассчитывать в будущем, я не пойму, как мне в этой ситуации действовать. И эта мысль повторяется снова, снова и снова. But we want to control the story. And this is the first thing that we have to do. And we have to do it immediately. We have to do it today and tomorrow and this week. From this point on, I want you to create a new story for yourself. А я хочу, чтобы вы научились самостоятельно определять содержание этой истории. И с текущего момента, сегодня, завтра, всю следующую неделю, вы были тем, кто решает, чем будет наполнена история вашей жизни. And the new story that you are going to tell yourself is that this crisis is a huge opportunity for me. И эта история будет звучать так. Этот кризис может стать удивительной возможностью для меня. That I'm going to come out of this crisis a better person, a smarter person, a more creative person. Что я выйду из него умнее,
лучше, находя большое количество новых решений, делая то, что я никогда раньше не делал. I'm going to look back 2 or 3 years from now at this time in my life, and I'm going to realize that this crisis is the best thing that ever happened to me. Я смогу оглянуться назад, спустя 2 или 3 года, посмотреть на время, в котором я живу сейчас, и подумать, что это чуть ли не лучшее, что могло со мной вообще произойти. And you tell this story to yourself every morning when you wake up. You spend 5 minutes reminding yourself that this crisis is an amazing opportunity for me. Как этого добиться? Вы будете делать это, рассказывать эту историю себе как минимум 2 раза в день. Это будет первое, что вы будете специально и намеренно проговаривать в течение 5 минут, проснувшись утром. And then as you go off to sleep, rather than being fearful and filled with worry, you say to yourself, this is the greatest opportunity that I have had in my life. А потом, перед сном, специально, намеренно, вместо того, чтобы ощущать себя наполненным дискомфортом, тревогой, страхом, вы специально будете проговаривать себе, что этот кризис, это время, наполненное возможностями. Одно из лучших моментов вашей жизни. I'm going to come out of this crisis stronger. I'm going to come out of it more resilient. I'm going to come out of it with amazing ideas. The changes that I make during this crisis are going to affect the rest of my life in a very positive way. И вы очень точно будете рассказывать сами себе, что выйдете из этого кризиса сильнее, более устойчивым, что вы выберете такие изменения, которые произведете в своей жизни, которые повлияют на всю вашу дальнейшую жизнь и сделают ее гораздо более такой, какой вы хотите. And you tell this story to yourself every night before you go to sleep and every morning upon waking. So 5 minutes in the evening before you go to sleep and 5 minutes upon waking in the morning. И для этого нужно будет рассказывать себе эту историю специально, сознательно, 2 раза в день. 5 минут утром, когда вы просыпаетесь, и перед самым отходом ко сну в течение 5 минут. And what will happen when you do this is that eventually you will come to believe it. И понимаете, что произойдет? Со временем, не сразу, но со временем вы сможете в это поверить. Like right now, you might say, well, I don't know if that's going to happen or not, John. I'm not sure if I do believe that. И потому что прямо сейчас вы, конечно, можете мне сказать, Джон, да откуда ж я знаю? Я не верю, что я выйду лучше или сильнее из этого кризиса. Я, честно говоря, не совсем в это верю. But you can choose to believe it. Понимаете, вера такое дело. Вы можете выбрать в это верить. Because here's a secret that I'm going to share with you right now. And I want you to listen very carefully. Есть секрет, которым я хочу с вами поделиться. Я хочу, чтобы вы слушали очень внимательно. Any thought that you repeat over and over and over again to yourself will take an imprint into the subconscious. Любая мысль, которую вы повторяете, говорите, транслируете себе снова и снова, обязательно оставит свой след в вашем подсознании. You see, this is all my techniques, all the things that I'm teaching you and will get to teach you in my trainings. All these things are valuable techniques for reaching the subconscious. Потому что все техники, о которых я когда-либо рассказываю, все техники, о которых я говорю в своих тренингах, это очень ценные способы, с помощью которых вы можете оставить след в своем подсознании. So what you do is you imprint this story, this belief that this crisis is the greatest opportunity of my life. И по сути вы хотите впечатать в свое подсознание именно это, оставить в нем именно такой след. Представить, что этот кризис – это одно из лучших возможностей заметить, что в этом мире, в вашей жизни вообще есть. Now, you've already used this technique in your life in several ways. For example, the multiplication table has been imprinted into your mind.
И наверняка вы уже много раз делали так в своей жизни. Скажем, вы же все помните таблицу умножения. For example, if I say what's 6 times 6, immediately you know it's 36. Если я спрошу вас, сколько будет 6 вам не надо думать. Ответ 36 сам всплывает. Or if I say what's 8 times 10, immediately you know it's 80. And you know that immediately. You don't have to pump it into your calculator. You know that. И если спросить вас, сколько будет 10 умножить на 8, то вы знаете, что ответ 80. Вам не нужно доставать калькулятор, вы просто знаете. Now, how do you know it so quickly? How can you know that instantly? Well, you know it because if you'll remember back in school, you repeated it to yourself over and over again, hundreds and hundreds of times until it became memorized. И дело в том, что на самом деле вы можете это вспомнить так быстро именно потому, что в свое время в школе, хотя вы сейчас даже об этом не вспоминаете, вы повторяли эту таблицу и возвращались к ней снова и снова, иногда даже сотни раз. That you actually use the imprinting technique to get that into your mind. Поэтому вы уже много раз в жизни использовали эту технику оставления следов в подсознании, чтобы убедиться, что в нем что-то точно закрепилось. And now your subconscious knows it. И теперь ваше подсознание в этом точно уверено. And that's when you say to yourself, what's 7 times 7? You don't have to figure it out. You know immediately it's 49. И поэтому, когда вы спрашиваете себя, там, сколько будет 7 и 7, вы точно знаете ответ 49, и все. Вы мгновенно его знаете. And it's the same thing with beliefs. А с убеждениями обстоит все точно так. Is that you can imprint whatever belief that you choose into your subconscious. Как бы это странно ни звучало, на самом деле вы можете выбрать те убеждения, которые вы хотите, чтобы оставили след в вашем подсознании. These are the advanced techniques that you learn how to work with. You learn how to actually program your subconscious mind. И, по сути, с помощью многих продвинутых техник, о которых я говорю, вы получаете возможность делать именно это. Программировать свое подсознание, обращать его внимание на что-то. Now, there's many ways to program the subconscious mind, but what I want you from this webinar is there's 2 things that I want you to begin programming your subconscious with immediately. И есть очень многое, на что вы могли бы направить внимание своего подсознания, но есть 2 вещи, которые я бы хотел, чтобы вы начали применять немедленно. And the first thing that I want you to program into your subconscious mind is that this crisis is a huge opportunity for me, and I am going to come out of it better than I was before. И первое, я хочу, чтобы вы начали замечать все те возможности в этом кризисе, которые вы, может быть, не видели раньше, и вложили в свое подсознание убеждение, что вы выйдете из него лучше и сильнее, чем в него зашли. That this crisis is a huge opportunity for me to actually do and become the person that I'm meant to be. Что этот кризис – это прекрасная возможность для меня сделать то, что я давно собирался сделать, воплотить то, что позволит мне стать тем человеком, которым я давно знаю, я мог бы стать, если бы все это делал. And you imprint this every morning and every evening, not once, not twice, not 10 times, but hundreds of times. И именно эту мысль вы можете доносить до себя утром, вечером, не 1, не 2, не 3 раза, а может быть даже сотни раз. And when you do it hundreds of times, just like you did with the multiplication table, you come to believe it. И когда вы проделаете это вот такое количество раз, в какой-то момент наступит ощущение, что все, вы в это уже верите. And when you come to believe it, then that is a vibration of energy that your subconscious works with. И когда вы в это поверите, вот в этот момент именно это станет той вибрацией, с которой сможет работать ваше подсознание. And the second thing that I want you to imprint is that my success helps many people and my failure helps no one. А второе, что я хотел бы, чтобы вы вложили в свое сознание, что если вы будете успешны, это очень позитивно отразится на жизни огромного количества людей. Если вы будете несчастны или не справитесь, это не поможет никому. Now ask yourself, is this true? Is it true that my success helps many people and my failure helps no one? И спросите себя, правда ли это? Можно ли сказать, что это правда, что если вы добьетесь успеха,
вы сможете помочь, это поможет большому количеству людей. I mean, how does your failure help anybody? I mean, maybe you might learn a life lesson of it for yourself, but your failure helps nobody. Но если вы сдадитесь, если у вас не получится, это вряд ли кому-то поможет. Потому что, ну, сами подумайте, вы, конечно, может быть, усвоите какой-то урок для себя, но вряд ли это значимо отразится позитивно на жизни кого-то вокруг. But your success helps so many people. It helps you. It helps your family. It helps your friend. It helps your community. Your success helps many people. Но если вы добьетесь успеха, это может помочь большому количеству людей, вам самому, вашей семье, друзьям, сообществу вокруг вас. Вы можете выбрать, на что влиять в этом мире. So we should resolve and make a determined effort to be tremendously successful, not just for ourselves, but for many people. Поэтому, по сути, мы можем решить. Это именно выбор добиться успеха, как бы мы себе его не понимали, для того, чтобы это помогло не только нам, но и большому количеству других людей. And all the more during this crisis is that those of you that want to help society, that want to be better people, it's our responsibility to be successful. И особенно те из вас, кто хочет помочь другим людям, реализовать что-то в обществе, повлиять как-то на происходящее. Это лучший способ это сделать, добиться успеха, показав это своим примером. And so with this motivation, then we use this crisis as an opportunity to be our best selves. По сути, этот кризис дает нам возможность. Решим ли мы по-настоящему стать лучшей версией себя на практике каждый день? And to be our best selves means that we're more compassionate, we're more loving, we're more generous, we're more socially conscious, that we actually use this as a way to become a new and better self. И это значит, что мы можем проявить свои лучшие качества: сострадание, внимательность, щедрость, аккуратность, тщательность. По сути, выйти из этого кризиса, приобретая и демонстрируя качество лучшей версии себя. And we use it as an opportunity to reevaluate our life and to be tremendously successful at all the goals that we have for ourselves. И тогда мы сможем, по сути, переоценить свои приоритеты и увидеть те способы, которые мы можем добиться успеха в целях, которые мы перед собой ставим. Now I want to ask you a question. А теперь я хотел бы задать вам вопрос. And I want you to be very honest with your answer. И, пожалуйста, будьте честны, когда будете отвечать себе на него. Have you been your best self? Скажите честно, можете ли вы сказать, что вы действительно всегда были лучшей версией себя, делали лучшее, что считали нужным? Have you used your subconscious mind in the ways that you can and should? Взаимодействовали ли вы своим подсознанием таким образом, которым могли бы и которым бы следовало, чтобы оно показывало вам возможности в этом мире? Have you been working with your subconscious every day? Работали ли вы со своим подсознанием для того, чтобы оно замечало возможности этого мира каждый день? And if the answer to these questions are no, then this is a time to really look at that. И если ответ на этот вопрос нет, то, мне кажется, самое время наконец-то обратить на это внимание. This is the great opportunity that this crisis is bringing to us, is it's allowing us to have a real good look at how we've been living our life. Мне кажется, что этот кризис дает нам прекрасную возможность очень тщательно приглядеться к тому, как же мы проживали нашу жизнь. And it's giving us an opportunity to reevaluate how we're going to live our life from this point on. И, по сути, дает нам возможность решить самим, как конкретно мы выбираем прожить нашу жизнь в будущем. Because you're going to look back at this time. You're going to look back maybe 5 years from now. Your future self will look back and say, how did he navigate this crisis? Or how did she navigate this crisis?
И когда вы оглянетесь назад, лет через 5, когда вы посмотрите назад, и ваше будущее «я» вспомнит, как же вы проходили сквозь этот кризис, and you want to be able to look back and say, yes, I did my absolute best. то будет очень здорово, если ответ будет «ну как?». Он просто или она делала лучшее, что могли. Yes, I used this as an opportunity to harness the powers of my mind and get my subconscious working for me. Что удалось заметить все то пространство внимания, при помощи которого подсознание может взаимодействовать со мной, обращая мое внимание на возможности в мире. Yes, I use this as an opportunity to become tremendously successful. Я использовал это как возможность заметить, в чем я могу добиться особого успеха. This is what you want to do. Вот именно это было бы здорово, если бы произошло. And I want to help you do it. И я очень хочу помочь вам в этом. And I have a 6-week training that I am going to offer to you, an online training that will teach you everything that you need to know and understand about harnessing the powers of your subconscious. У меня есть 6-недельный курс, о котором я потом еще расскажу, который позволяет каждому человеку научиться замечать и использовать возможности, которые дает ему подсознание. And in this 6-week program, how it works is that each week I will give you the techniques and methods on how you get the conscious and subconscious minds working together. И работает это так. В течение 6 недель люди, которые его проходят, получают возможность изучить определенные техники, позволяющие разуму взаимодействовать с подсознанием. And at the end of each session, I give you very simple exercises. There's 20 minutes worth of exercises that I give you that help you to develop the powers of your mind. В конце каждого занятия есть короткие 20-минутные упражнения, которые помогают каждому развить силу своего разума. And then, so you practice these exercises every day. And then in the second week, I give you more techniques. We build on the previous week. And again, I give you more exercise. И те, кто успешно выполняет эти упражнения, делают это, обучаются этому, переходят дальше на вторую неделю, во время которой получают еще больше упражнений и техник, которые, по сути, позволяют выстраивать такие слои намеренного управления разумом. And so by week, your understanding of the conscious and subconscious mind is increasing. И от недели к неделе понимание того, как работает подсознание, как оно отражает реальность, будет только расти. But it's not only is your understanding increasing, but these exercises are allowing you to take it into your life and experiment with it and see how it works. И не только понимание этого будет расти, но и сами упражнения позволят начать применять это в своей жизни для того, чтобы посмотреть, а как же это вообще работает. And I'll tell you, by the end of the 6 weeks, an extraordinary transformation has happened. И я могу сказать, что я видел, как с людьми происходит удивительные трансформации к концу этих 6 недель. I've been teaching this program around the world for over 40 years. Я рассказывал эту программу, учил этому людей по всему миру в течение больше, чем 40 лет. And the online program has been available in English now for 3 years. И программа эта была доступна на английском уже в течение больше, чем 3 лет. But the Russian program is available for the very first time now. Но впервые людям стала доступна эта программа на русском языке. This is the official launch of the Russian online program. Это официальный старт работы программы по управлению силой разума в России. And I see on the screen we have 1212.su, and you can go there right now. И вы видите, наверное, на экране
1212.su. Вы можете перейти по этой ссылке прямо сейчас, если хотите. You can, and so there is no greater experience in life than you discovering for yourself that you have personal power and you can achieve the success you want. И мне кажется, что это одно из самых лучших ощущений в мире, когда вы замечаете, что если в мире что-то возможно, то вы лично можете двигаться в этом направлении. And it's been my great pleasure and joy to devote my life to teaching people how they can be tremendously successful. И для меня это особое удовольствие и радость посвятить свою жизнь тому, чтобы рассказывать людям, как они могут приходить к этому успеху, к тому, чего они хотели. I would love to spend 6 weeks with you. И я был бы очень рад провести с вами эти 6 недель. I would love to mentor you and take you through this program and have you achieve the success that you desire. Чтобы вы могли пройти с учетом тех техник и рекомендаций, которые я даю по этой программе, и прийти к тому, чтобы заметить возможность достижения тех целей, которые вы хотите. And you can start right tonight А начать-то можно прямо сегодня. or start tomorrow, but don't wait. Или завтра, но зачем ждать? This is your opportunity now to train with me and to get beyond the concepts. Это, по сути, возможность начать применять это на практике для того, чтобы выйти за пределы просто интеллектуального понимания. And I welcome this opportunity because I love the Russian people. Я хотел бы сказать, насколько я рад этой возможности, потому что русские люди занимают особое место в моем сердце. And not just the Russian people, but all the people that speak Russian as well, because you're all one community to me. And I have toured many times, but now you study with me online. И я имею в виду всех, кто говорит на русском, потому что вы представляете для меня единое сообщество, с которым я могу общаться благодаря русскому языку. Я очень много ездил по русскоязычному пространству, но теперь у меня появилась возможность общаться с вами онлайн. And remember that your success helps many people and your failure helps no one. И помните, что ваш успех окажет позитивное влияние очень на многих, а ваше поражение или ваша неудача не поможет никому. Now, if you've done everything that you possibly can and you still can't be successful, if you've done everything, then there's no shame in that. Если вы действительно сделали все, что вы могли для того, чтобы реализовать то, что вы считаете является для вас успехом, но не добились этого, в этом нет ничего стыдного. But if you haven't harnessed your subconscious mind, if you haven't trained the conscious mind, if you haven't developed these powers that are available to you, then that reflects on you. Но если вы не вполне приложили для этого все усилия, если вы не заметили все возможности, которые есть в этом мире, если вы не направили свое внимание на выполнение определенных реальных действий для достижения результата, вот тогда это, конечно, не значит, что вы сделали все, что могли. Then that means that you haven't done everything that you can to be successful. Что, может быть, было бы что-то еще, что вы могли бы заметить или проделать. I want you to be tremendously successful. Потому что я бы хотел, чтобы вы могли добиваться успеха в своих целях. And I know how to teach you how to do it. Я знаю, как научить вас, как к этому прийти. This has been my life calling. Мне кажется, что это в некотором смысле то, к чему всегда звала меня моя жизнь. And our opportunity to do it together is now. И мне кажется, что сейчас у нас есть возможность проделать это. I think Alina might have some questions. И мне кажется, Алина, можно перейти сейчас к вопросам, которые нам прислали. Да, у нас есть несколько вопросов, причем вы, дорогие зрители, голосовали сами. Мы отобрали самые актуальные из этих вопросов, те, за которые было отдано самое большое количество голосов, и сейчас Джон поможет нам с ними разобраться. И самый первый по популярности вопрос к Джону.
Как привлекать в свою жизнь финансы и успех? Right. So here are the questions that people voted for, and the first and most popular one is how to attract financial success and success in general into your life. In order to attract financial success into your life, you have to develop a prosperity consciousness. Для того, чтобы привлечь финансовый успех в свою жизнь, вам нужно развить в себе то, что называется мышление благосостояния, мышление изобилия. And a prosperity consciousness does not happen naturally. It must be programmed into the subconscious mind. И это не то, что люди замечают во внешнем мире сами по себе. Это что-то, что нужно донести, запрограммировать в своем подсознании. For example, in your computer, if you want to work with Word or Photoshop, you have to first download it. Как на компьютере. Знаете, если вы хотите поработать с какой-то программой, там, с Photoshop или Word, то вам нужно их сначала где-то скачать. If you haven't downloaded it, how can you possibly work with it? Если вы их не скачали, не установили, то как вы можете с ними работать? And it's exactly that way with the subconscious. И с подсознанием все обстоит примерно так же. We think that our subconscious wants us to be successful. Мы действительно можем считать, что наше подсознание хочет, чтобы мы добились успеха. No, your subconscious is totally neutral. Но помните, на самом деле ваше подсознание, оно абсолютно нейтрально. It doesn't have a preference one way or the other. Ему, честно говоря, у него нет каких-то четких представлений, предпочтений, как бы оно хотело, в ту или в другую сторону. But here's the beautiful thing about the subconscious is it's very programmable. Но плюс вашего подсознания заключается в том, что его довольно легко программировать. So that you actually program your subconscious with prosperity beliefs. И вы на самом деле можете помочь вашему подсознанию заметить то изобилие, которое есть в этом мире. In fact, we spend one whole week in the online training where I teach you all the methods of how to create beliefs. Я на самом деле в своем тренинге посвящаю целую неделю тому, как вообще создавать любые убеждения. So you become actively involved in programming your subconscious with powerful success beliefs. Поэтому вы сможете начать использовать техники, которые я даю, для того, чтобы программировать свое подсознание, достигать того, что вы сможете увидеть в этом мире, достигать своих целей. And I've taught these methods to hundreds of thousands of people worldwide. И я рассказывал об этих методах сотням тысяч людей. So it's a matter of programming the subconscious with a prosperity consciousness. And once you've programmed your subconscious, then you have a prosperity consciousness. И, по сути, речь идет о том, чтобы помочь вашему подсознанию заметить то изобилие, которое в мире уже существует. И когда вы запрограммируете его это видеть, вот тогда у вас и возникнет это сознание изобилия. And so you are thinking financial abundance. You're thinking successful thoughts. You're thinking about all the opportunities that are out there, and it happens automatically because that's the program you've installed into your subconscious. И, по сути, вы можете помочь своему подсознанию замечать, что в мире вообще существует, видит возможности вокруг себя, управлять тем, на что направлено ваше внимание, и тогда именно то, что вы запрограммировали, то вы, в общем-то, и будете замечать, уже существует в мире. So while it's true the subconscious can do everything, yes, that's true, but we have to program the subconscious first. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, верно, что подсознание это может все, но перед этим надо его запрограммировать, видеть определенные вещи. But we can do it. That's the beautiful thing about it. We can do it. Но самое прекрасное, что это можно. Your next question. Следующий вопрос. Да, спасибо большое, Джон. Очень подробный ответ. Я думаю, что наши зрители очень довольны. А второй вопрос не менее интересный. За него тоже большое количество голосов. Как найти свое предназначение?
And the next question is as much as interesting is how do you find your predestination? Like what were you meant to be? Your fate and destiny are two of the most mysterious things in life. Знаете, вообще судьба или то, как оно складывается, это одно из самых таинственных вещей, которые только есть в жизни. And it is true that each of us does have a destiny that is calling us. И, конечно, это правда, что в значимой степени у каждого из нас есть что-то, при взгляде на что мы чувствуем этот отклик, к чему нас зовет. But we don't always find it in logical ways. Но это не всегда можно найти при помощи интеллектуального анализа, логического мышления. We find our fate and destiny by trusting life. Мне кажется, в значимой степени можно найти судьбу, доверяя жизни, доверяя тому, что мы видим в жизни. That trusting that life wants us to be successful. Доверяя тому, что в жизни есть очень много всего, что откликается в нас успехом, в чем мы можем быть успешны. And you might say to yourself, why would life or the universe care whether I'm successful or not? И можно, конечно, спросить, а почему Вселенной-то не все равно, добьюсь я там какого-то успеха или не добьюсь? It cares because it is part of you and you are part of it. На самом деле Вселенной не все равно, потому что вы ее часть, а она то, из чего вы созданы в буквальном смысле. And that we are neurologically programmed with a conscious and subconscious mind in order to be successful. И стремление к чему-то, стремление добиться успеха, оно встроено в нас как биологических существ, в нашу физиологию, неврологию. So you trust what feels right, and you follow your passion, and you follow your instinct, and as you do this puts you on the path to your destiny. И для того, чтобы оказаться на этом пути, ведущем вас к вашей судьбе, вы можете замечать, в какой же момент своей жизни вы испытываете этот эмоциональный отклик, в какой момент, в окружении чего вы переживаете эту страсть, что именно, при взгляде на что вы наполняетесь этим стремлением. And it's very important to understand that you must choose what success means to you. И еще очень важно понять, что только вы решаете, что вы считаете успехом. Don't allow other people or society to tell you what a successful life is. Не позволяйте другим людям диктовать вам, что такое успех. You make the decision on what a successful life is. And this is another great opportunity of a crisis, is that it allows you to reevaluate everything in your life. Только вы можете решить, какие критерии вы будете считать, вы должны произойти, чтобы вы решили, что ваша жизнь успешна. И в этом вам также может помочь кризис, чтобы вы заново еще раз посмотрели на свою жизнь и решили, что же для вас важно. And maybe you have been distracted with goals or things that are not taking you towards your destiny. И, возможно, вы просто отвлеклись на какие-то вещи, которые не вели вас к тому, что откликается как что-то, что действительно важно для вас, что является вашим стремлением. And as you harness your conscious and subconscious minds and have these parts of yourself functioning well, then you will naturally be led to make the right decisions that lead you to your destiny. И когда вы сможете быть внимательнее к своему сознанию, подсознанию, вот тогда вы сможете замечать те аспекты мира, которые вызывают такой отклик, который ведет вас к вашей судьбе. You trust and have faith, and you take it day by day at becoming your best self. И, по сути, вы доверяете тому, что происходит, смотрите, что отражается в вас, и день за днем делаете то, что нужно, чтобы быть лучшей версией себя. The next question. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Как научиться отпускать обиды, забывать о неудачах и о негативном опыте? How do you let go of your failures
or negative experiences, how do you forgive? You let go of past failures by recognizing that we're all flawed human beings. Мне кажется, что самый лучший способ отпустить неудачи или негативный опыт — это просто честно признать, что мы все обычные люди, и у каждого из нас есть пробелы и недостатки. Nobody's perfect. Не бывает идеальных людей. My wife Sylvia and I, we have a saying that we say to each other sometimes, and it's, "You're not perfect, but you're perfect for me." И у нас с Сильвией, моей женой, есть прекрасная фраза, которую мы иногда говорим. И ты, конечно, не идеальный, но для меня, именно для меня ты идеальный. And it's the same thing in life. We will make mistakes. We will have failures. No life is without its failures and its mistakes, but we accept this as a part of life and we move on. И очень важно понять, что не бывает жизни, в которой нет неудач, нету ошибок. Мы, по сути, можем решить для себя, что да, ошибки — это важная часть жизни, и двигаться дальше. And it's all part of living a life is having the ability of letting go of failures, letting go of mistakes, and keeping your mind focused on success and the future and being tremendously successful, not just for yourself, but for others. И мне кажется, что это важная часть жизни — иметь способность замечать ошибки, признавать их, но уметь отпускать для того, чтобы ваше сознание было сконцентрировано на том, на тех аспектах мира, куда вы хотите прийти, чтобы как именно вы видите, могла бы сложиться ваша жизнь для того, чтобы вы приходили именно в эту точку мира, которая уже существует. And it's a much more relaxed way to live. You don't have to, it takes all the pressure off you. Take all the pressure off yourself. And all you need to do is endeavor to be always try to be your best self. That's all you need to do. И так гораздо проще жить. Это снимает с вас огромное давление. Вам не нужно быть совершенным. Все, что вам нужно, это посмотреть, вот как вы можете быть оптимальной версией себя сегодня. Как вы можете просто реализовать то, во что верите сегодня. Next question. Дальше поехали. Да, у нас еще есть время на парочку вопросов. И еще один интересный вопрос. Мне не хватает упорства. Начинаю новое дело и до конца его не доделываю. So the question is, if I lack persistence, if I start something that I take on doing things, but I never finish it, how do you finish things that you take on doing? Well, the wonderful thing about life is that you can do or become anything. Знаете, самое прекрасное, что вообще есть в жизни каждого, кто живет, кто дышит, это то, что мир открыт. Вы можете стать кем угодно или прийти в любую точку. It doesn't matter what your past record of success or failure has been. It doesn't matter who and what you are now. You can do or become anything. Понимаете, вы можете начать с той точки, в которую вы находитесь, независимо от того, с помощью каких достижений или неудач вы в ней оказались. То есть это на самом деле не так важно, кто вы и как вы оказались в этой точке сейчас. Вы можете оказаться там, где вы хотите. So any quality that you want in your life, you can develop that. И подумайте, вот если вы выберете любое качество, которое вы бы хотели развить в себе, вы можете это сделать, воплощая это на практике. For example, in week 3 of the online training, I actually give you exercises where you will choose a quality that you want to manifest in your life. И на третьей неделе тренинга, который я провожу онлайн, я рассказываю о том, что вы можете выбрать качество, над которым вы хотите работать, чтобы оно проявилось в вашей жизни. And so if persistence is the quality, then we have techniques that allow you to imprint that into the subconscious mind. And once it's imprinted into the subconscious mind, then you will be a person of persistence.
Если настойчивость или способность доводить дела до конца является тем качеством, которое вы хотели бы проявлять, у нас есть техники, которые позволят вам выбирать те действия, с помощью которых вы запечатлеете это в своем подсознании, и тогда в реальном мире будете проявлять именно эту способность доводить дела до конца. You will actually develop that quality, and that is the wonderful thing about understanding how the powers of the mind work, is that you can do or become anything. И одна из, наверное, самых освобождающих мыслей относительно понимания того, как устроен ваш разум, это понимание того, что, в принципе, вы из текущей точки можете оказаться где угодно или стать кем угодно. Next question. Поехали. Да, и как раз у нас есть вопрос по поводу вашего курса. Джон, я знаю, что вы очень долгое время работали над своим 6-недельным курсом, который проходит онлайн, да, и на английском языке этот курс уже прошли десятки тысяч людей. И, наконец-то, этот курс стал доступен на русском языке. Расскажите нам, пожалуйста, как этот курс может повлиять на жизнь человека, который пройдет полностью 6 недель вместе с вами? Right. So the question is, I know that you've been working a lot to create a 6-week online course, and tens of thousands of people already took part in the English language version. And now this course became available in Russian. So please tell us how this course might influence the life of someone who will spend these 6 weeks with you. Well, actually, it's hundreds of thousands now that Но have если честно, done it in the English language. не десятки тысяч, а уже сотни тысяч прошли его на английском, да, но это мелочь. Well, the value of the course and the importance of the course is it takes you from concept into actually actualizing it and using it in your life. Мне кажется, что главная ценность курса заключается в том, чтобы перевести это из разряда интеллектуального знания и концепции в то, чтобы начать это применять в обычной практической жизни. Now, any of you that have done a live seminar with me or read my books, you know that all my teachings are very practical. И те из вас, кто приходил ко мне на живые мероприятия, или те, кто читал мои книги, знают, что то, о чем я говорю, оно почти всегда очень привязано к практике. And while theories and practices are important and they are a foundation, you must have the ability of taking it into your life. Но, конечно, все эти вот теории и даже упражнения — это здорово и весело, но это действительно начинает оказывать эффект только если вы действительно воплощаете это в своей жизни. And that's exactly why I've structured it once a week for 6 weeks, is that this gives you an opportunity to not just know the concepts, but actually take them into your life. Именно поэтому я считаю, что еженедельный подход, подход постоянной практики является оптимальным для того, чтобы вы не просто осмысляли какие-то вещи интеллектуально, но и успевали воплотить их в своей жизни. And that's the most rewarding thing, is that when you realize for the very first time, it's almost like the first time you make love. It's such an extraordinary experience when you realize that I have personal power. И, знаете, это удивительное ощущение, когда вы впервые осознаете, это как впервые заняться любовью, это как заметить, что у вас есть способность лично выбирать, влиять, обладать этой личной силой, влиять на свои мысли. And you'll know that because by doing the exercises week by week and taking it into your life, you will see the results. И вы можете сказать себе это, потому что если вы будете выполнять упражнения день за днем, то в скором времени вы будете видеть следы этой активности, вы будете видеть свои результаты. And I've seen people use it for all different things in their life. Many, many people use it to become tremendously successful financially. Я видел, как очень многие люди применяли это к самым разным сферам жизни, и многие выбирали это для того, чтобы найти
возможности в мире, как заработать деньги, делая для кого-то что-то. Other people use it for healing of an illness or attracting a relationship or finding your destiny. There's no limitation here. И были люди, которые находили способы заметить, как им справиться с ситуацией со здоровьем, в которой они были, или а, выбрать человека для отношений. И мне кажется, что ограничений здесь практически нет. And we do it because we want to be our best self. И мне кажется, что это один из способов, которым мы можем стать наилучшей версией себя. And we do it because our success helps many people and our failure helps no one. Потому что если каждый из нас станет успешным, это может помочь большому количеству людей вокруг нас. А если мы не добьемся успеха, вряд ли это поможет хоть кому-то. And we do it because the subconscious can do anything and we must learn how to work with it. Потому что, как я и писал в книге, подсознание это, конечно, может все, но мы должны выбрать, как мы будем с ним работать. And we have this opportunity. И у нас есть такая. So I would just like to, as I close off, say spasiba to the Veda company who are my partners in Russia and have done a tremendous work to bring my work into the Russian language. И в завершение я хотел бы сказать отдельное спасибо компании Веда за то, что они помогли транслировать мою работу на русскоязычный рынок. And I want to say thank you to all of you that are watching this webinar. And I want to encourage you to be your best self. И поблагодарить тех из вас, кто сейчас смотрит этот вебинар, для того, чтобы каждый из вас мог иметь эту способность стать лучшей версией себя. Don't let this crisis go to waste. Use it as a tremendous opportunity to do and become the person you are meant to be. Пожалуйста, не растратьте этот кризис впустую. Используйте его как прекрасную возможность увидеть, что вы можете отразить в этом мире и как он может отразиться в вас. And I hope you take this opportunity to train with me for 6 weeks. You will never look back. Your life will never be the same as a result of doing this. И у тех из вас, кто воспользуется этой возможностью провести эти 6 недель вместе, мне кажется, ваша жизнь не будет прежней, и вы вряд ли оглянетесь назад. And it's my great pleasure to be working with you. И для меня это огромная честь работать с вами. Спасибо. Спасибо.